Yes, welcome to a new episode of Accounting Academy. Today's topic is capital structure and theories of capital structure. What is capital structure? Capital structure, it is the makeup of a capitalization. It is the makeup of capitalization. It is that structure which is the composition of debt and equity that maximizes the firm's value and minimizes the overall cost of capital. The aim of designing a good capital structure it is to maximize the wealth of equity shareholders, the wealth of the firm, and also minimizing the overall cost of capital. And if we can maximize the wealth of the equity shareholders and minimizes the overall cost of capital, that structure can be called as optimum capital structure. And number of theories are leveled. Number of theories are developed by different scholars with regard to this capital structure. Okay, how to build up a good capital structure, how to make up an optimum capital structure. The theories are: number one, net income theory; number two, net operating income theory; number three, traditional theory; and number four, Modigliani and Miller theory, MM theory. Yes, first, net income theory. What is this net income theory? According to net income theory, we can maximize the value of the firm and also minimize the overall cost of capital by including maximum portion of debt capital in the capital structure. So if we try to maximize the portion of debt capital in the capital structure to the maximum possible limit, thereby we can maximize the value of the firm. This theory is also known as fixed KE theory, cost of equity theory. Here in this case, cost of equity and cost of debt remains constant. Certain assumptions are here while dealing with this theory. The first assumption is cost of equity and cost of debt remains constant. Number two, there is no tax. And number three, cost of debt is cheaper than cost of equity. These are the three assumptions under this theory, net income theory. Let us see how to work out this theory while designing the capital structure. Okay, through one problem, we are going to see this net income theory leveled by David Durant. Okay, yes, question. Yes, a company's expected annual net operating income is rupees 1 lakh and it has a 3 lakh 8% debentures. The equity capitalization rate is 10%. Question number 1, calculate the value of the firm and overall capitalization rate. Number 2, find out the impact on value of the firm and overall capitalization rate by increasing the debt, new issue of debentures, component to rupees 4 lakh and decrease in debt, redemption of debentures, rupees 2 lakh, cost remains the same. This is the question. Okay, a company's annual expected net operating income is rupees 1 lakh. That means EBIT is 1 lakh. And it has a 3 lakh 8% debentures, 8% interest, okay, 3 lakh total amount. Equity capitalization rate 10%, KE is equal to 10%. Calculate the value of the firm and overall capitalization rate. Value of the firm, how can we calculate the value of the firm? Value of the firm is equal to V is equal to E plus D. V is equal to E plus D. What is E? E is equal to market value of equity and D is equal to market value of debenture. Debenture rate is given, debenture amount is given in this question as rupees 3 lakh. And we have to calculate market value of equity here. How can we calculate market value of equity? Market value of equity, E is equal to EBIT minus I divided by K. EBIT minus I divided by K. What is EBIT? 1 lakh rupees. I, interest rate. How can we calculate interest? 8% of 3 lakh. Debentures carrying 8% interest. Total amount rupees 3 lakh. 3 lakh into 8% that is equal to 24,000. Okay, 24,000. Yes, EBIT minus I divided by
K is given as 10%. And we can calculate the value of the firm and overall capitalization rate. Overall capitalization rate KO is equal to EBIT divided by V into 100. EBIT divided by V into 100. EBIT is given the question. V, after calculating V, we can apply that formula and calculate overall capitalization rate. Okay. Then next question says, find out the impact on the value of the firm and overall capitalization rate by increasing the debt component to 4 lakh. So if you are increasing the debt component from 3 lakh to 4 lakh, what would be the impact on the value of the firm and overall capitalization rate? And if we decreases the debt capital portion to rupees 2 lakh, from 3 lakh to 2 lakh, yes, what would be the impact on the value of the firm? And this can be proved with the help of this question. Yes, next answer. Yes, welcome back. In this question, you are asked to calculate the value of the firm. Total value of the firm. Total value of the firm. V is equal to E plus D. V is equal to E plus D. Value of the firm is equal to market value of equity plus market value of debenture. What is E? Market value of equity. E is equal to EBIT minus I divided by K. EBIT is given in your question. EBIT is equal to rupees 1 lakh. Rupees 1 lakh. What is I? Interest. Interest is given as 8% of the total amount of debt capital. Debt capital is equal to 3 lakh. 3 lakh into 8 by 100, that is equal to 24,000. I is equal to 24,000. EBIT is equal to 1 lakh rupees. What is KE? KE is also given. KE is equal to 10%. 10% ആണ് KE തന്നിരിക്കുന്നത്. Okay. Then calculate ചെയ്യാം നമുക്ക്. E is equal to EBIT minus I, 1 lakh minus 24,000 divided by 10%. That is equal to 1 lakh minus 24,000 is equal to 76,000. 76,000 divided by 10%. 10% കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക? യൂസ് ദി reciprocal of this 10% to multiply with this 76,000. 76,000 into 100 divided by 10. 76,000 into 100 by 10. എങ്ങനെയാണ് വരിക? 10% ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 100 by 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. Is equal to 7,60,000. 7,60,000 is the answer. So this is called E. Market value of equity is equal to 7,60,000. Then what is E? Total value of the firm. V is equal to E plus D. Then calculate D. D, it is directly given in the question as rupees 3 lakh. D is equal to 3 lakh. Therefore, V is equal to total value of the firm. V is equal to 7,60,000 E plus D 3 lakh, that is equal to 10,60,000. So V is equal to value of the firm is equal to E plus D 10,60,000. Okay, value of the firm is obtained. Let us calculate overall cost of capital KO. Overall cost of capital. Overall cost of capital KO is equal to EBIT divided by V into 100. EBIT 1 lakh rupees divided by V 10,60,000. Value of the firm it is now obtained as rupees 10,60,000 into 100, that is equal to KO is equal to
9.43%. 9.43%. So this is KO. Value of the firm, it is 10,60,000 and KO is equal to 9.43%. Okay. The answer to the first question is over. Then go to the second question. And the second question പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റ് പോർഷൻ 3 ലാഖിൽ നിന്നും 4 ലാഖ് ആയിട്ട് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ആഫ്റ്റർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡെപ്റ്റ് പോർഷൻ ടു 4 lakh rupees. Okay. Second case ആണ് case number 2. Value of the firm after increasing debt to 4 lakh rupees. ഇപ്പോഴത്തെ ഡെപ്റ്റ് 3 lakh rupees ആണ്. അത് 4 ലക്ഷമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം, എന്തായിരിക്കും ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കാം നമുക്ക്. എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ഡി ആസ് യൂഷ്വൽ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഇ? E is equal to market value of equity is equal to EBIT minus I divided by K. EBIT minus I divided by K. ഇത് കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മാറും, കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 3 ലക്ഷമാണ്, 8% ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 4 ലക്ഷമാണ് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഐ എന്തായിരിക്കും? ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 lakh ഇൻറ്റു 8/100 32,000 ആയിരിക്കും ഐ ആയിട്ട് വരിക. ദെൻ EBIT മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എത്രയായിരിക്കും? EBIT ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 lakh. അത് സെയിം ആണ്, 1 lakh ആണ് EBIT മൈനസ് 32,000 divided by KE 10% as usual. Okay. 1 lakh minus 32,000 is equal to 68,000. 68,000 divided by 10%. 10% എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? 100 by 10. That is equal to 6,80,000. 6,80,000. E is equal to 6,80,000. Then V is equal to, value of the firm is equal to E plus D. E is equal to 6,80,000. Then D is equal to 4 lakh. 3 ലക്ഷം 4 ലക്ഷമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. So 4 lakh. So V is equal to 6,80,000 plus 4,80,000, that is equal to 10,80,000. Value of the firm is equal to 10,80,000. Okay. So value of the firm after increasing debt component to 4 lakh rupees, it is 10,80,000. Then calculate KO. Overall cost of capital KO is equal to EBIT divided by V into 100. EBIT same 1 lakh rupees divided by 10,80,000 rupees into 100. 1 lakh divided by 10,80,000 into 100, that's equal to 9.26%. 9.26%. Okay. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. When debt component increased from 3 lakh to 4 lakh rupees, total value of the firm increased from 10,60,000 to 10,80,000. ഡെപ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് 3 ലക്ഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം 10,60,000 ആയിരുന്നു. 4 ലക്ഷം ആകുന്ന സമയത്ത് 10,80,000 ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു, വാല്യൂ വർദ്ധിച്ചു. ദെൻ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലോ നേരത്തെ 3 ലക്ഷം ഡെപ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് 9.43% is a overall cost of capital. Now overall cost of capital is decreased to 9.26. Overall cost of capital കുറഞ്ഞു. എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻകം തിയറി പറഞ്ഞത്? When the debt component in the capital structure is increased, we can maximize the value of the firm and minimize the overall cost of capital എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ കോമ്പണന്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു, വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്: വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം ആഫ്റ്റർ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർ value of the firm when debt
is decreased to rupees 2 lakh. 3 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 2 ലക്ഷമായിട്ട് ചുരുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന്. വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ഡി. ദെൻ ഇ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു EBIT minus I divided by K. EBIT 1 lakh, then I is equal to interest is equal to 2 lakh into 8%. 8 by 100, that is equal to 16,000. 16,000. EBIT minus I divided by K is equal to 1 lakh minus 16,000 divided by 10%. That is equal to 84,000 divided by 10 into 100. That is equal to 8,40,000. 8,40,000. This is the value of E. Market value of equity is equal to 8,40,000. Then V is equal to 8,40,000 plus debt capital, it is 2 lakh. Okay, 2 lakh. Therefore 10,40,000. 10,40,000 it is a value of the firm. Then overall cost of capital KO is equal to EBIT divided by V into 100. That is equal to EBIT 1 lakh rupees divided by V 10,40,000 into 100. That is equal to 9.61%. 9.61%. Value of the firm is equal to 10,40,000 and overall cost of capital is equal to 9.61%. ഇനി എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റ്? 3 lakh rupees ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം എത്രയായിരുന്നു? 10,60,000 ആയിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് കുറച്ചു. When debt component it is decreased to rupees 2 lakh, value of the firm it is declined. It is decreased. 10.60 ഉണ്ടായിരുന്നത് 10.40 ആയിട്ട് മാറി. Value of the firm decreased. And overall cost of capital it is increased. അന്ന് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നത്? 9.43 ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 3 lakhൽ 9.43 ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. Now it is 9.61. Overall cost of capital increased. So അതിന്റെ conclusion എന്താണ്? Conclusion it is concluded that when debt portion is maximized in the capital structure, thereby you can maximize the value of the firm and overall cost of capital is can be minimized. So optimum capital structure, it is that point where the debt portion it is maximum in the capital structure. That means by including maximum portion we can maximize the value of the firm and minimize the overall cost of capital. ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.